Okay, so in this activity, activity number 1, entitled Predicting the Probable Location of an Electron. So, according to Niels Bohr, electron is moving around a fixed orbit and it carries energy. Okay, remember that based on our discussion last time, each orbit or each shell contains electron, and each electron consists of different energy levels. Now, how can we probably find the electron outside the nucleus? That was based on Niels Bohr's planetary model of atom. Kasi sabi niya, electrons are found outside the nucleus and they are revolving around the nucleus. Now, the question is, how can we find the probable location of the electron outside the nucleus? So, in this activity, okay, let us understand how the electron can be found by probability, okay, as proposed by Erwin Schrödinger. So when we say probability, the possibility, no, hindi eksakto, no, nandun lang yung word na possibility or posibilidad na nandun yung electron na iyon or nandito yung electron na to, but the exact location cannot be known. So in this activity, we will find out, okay, the main objective is to describe how it is likely to find the electron in an atom by probability. So first thing, for you to conduct this activity is for you to prepare the different materials such as bond paper. So kahit used bond paper, so halimbawa ito, used bond paper, gamitin lang yung likod, pwede na yan. And then used colored pencil or marker, or kung wala, just use black pentel pen or whatsoever you have at home. You may use compass if you have. Then you have graphing paper and 1-foot ruler, or kung meron kayong ruler na ordinary, you may use it. So first is the procedure number 1, draw a dot on the center on a sheet of paper or folder. Okay, so ganito gagawin sa activity number 1. Paano gagawa nung concentric circle na sinasabi? So again, kuha ka ng marker, kahit na anong marker na meron ka, create a dot, gawa ka lang ng dot sa gitna. And from that dot, sabi doon, okay, create a circle that is 1 centimeter. So dito sa ruler natin, ang 1 centimeter ay ito, right? So from the dot, mula dun sa dot na ginawa mo, okay, magsukat ka lang ng 1 centimeter. Okay? So magsusukat tayo ng 1 centimeter. So ito yung dot, mula dun sa dot ay 1 centimeter. So ito yun. Tapos sa kabila din. Kabilang side. Another 1 centimeter. Okay? So kung kaya mo na siyang ipabilog, pwede na. Ganyan. Okay? Then, okay, so mark natin 1 cm. Next one is 3 cm naman. So from the dot, okay, from the dot, gawa tayo ng 3 cm. So ito yung 3 cm, diba? Kabila din, 3 cm. Lagyan na natin dito para equal. So again, 3 cm. And then dito is another 3 cm. Yan. So, kukonek natin siya para maging concentric. So, bilog. Okay lang kahit hindi siya exact. Parang hindi siya bilog.
After that, anong sunod na measurement? 3 and then 5. Sabay na natin yung 7 and then 9. Okay, tapos sunod. 7 and 9. So, ito na yung final product natin, no? Okay lang yan, kahit di masyadong perfect. Okay, so, 1 centimeter, then 3 centimeter, 5 centimeter, 7 centimeter, and 9 centimeter. So, ayan, 9 centimeter yan. Mula dito hanggang dito, 9 centimeter yan. So, almost ma-occupy mo yung isang buong bond paper. Now, the next thing for you to do, sabi doon sa number 3 procedure is to tape the bond or the paper on the floor so that it won't move. So, kunwari nasa floor na yan, no? Then, number 4, stand on the opposite side of the target. So, pupwesto ka dito. And then, using your marker or pwede ring ball pen or kahit na anong coloring material dyan, na kapag tatama dyan, eh, magtitinta siya. Okay? So, using that, ang gagawin mo ay hold a pencil or marker on the chest level above the center of the circle you have drawn. Okay? So, above the chest level lang siya. Tapos, nasa baba yung target ninyo, which is ito. Okay? And then, drop it. Hayaan mo lang siyang malaglag. Okay? Huwag nyong titirahin na sasadyain talaga. Hayaan nyo lang siyang malaglag. So, based on your instruction here at number 5, drop the pencil or marker so that it will leave 100 dots. That means you have to create 100 dots. So, ibig sabihin, naglalaglag kayo ng 100 times dun sa papel na nagawa ninyo. Okay, drawn on the paper or folder. Count the number of dots in each circle and record the number on the table under column E. Okay? So, dun sa next page ng inyong module, sa number 7, okay, using a graphing paper, number 6 pa pala tayo. 6, calculate the number of dots per square centimeter. So, your next task is for you to accomplish the data table, right? So, nandyan sa inyong module. Ganito yung itsura ng table natin. You have circle number sa A column, and then you have the distance or average distance from the center in centimeters sa B column. Then we have the area of circle, centimeters squared, sa C column, and then we have the differences of areas of two consecutive circle, D column. And kung mapapansin nyo, mula column A hanggang hanggang D, meron na siyang laman na data. So, ang i-fill lang natin, ang lalagyan lang natin ng data ay yung E, F, and G. Okay? So, di ba natapos na ninyo, naglagay na kayo ng 100 dots dun sa ginawa natin na papel. Di ba? Ngayon, you need to count, okay, dun sa papel na ginawa ninyo. Markahan natin siya ngayon. Kunwari, may mga dots na to, no? Markahan na natin siya ngayon ng number. Okay? So, bago kayo mag-dots, pwedeng numberan nyo na siya. So, ito, yung number 1, then ito yung number 2, 3, 4, and 5. Okay? So, those numbers signifies the orbits or the energy of that certain orbit. Diba? Ngayon, bibilangin nyo ngayon kung ilang dots yung pinakamalapit dyan sa number 1. Okay? Ilang dots yung pinakamalapit. Halimbawa, meron tayong nabilang na dots na malapit sa number 1 na sabihin natin na 3 dots. Okay? Halimbawa lang 3 dots. So, saan mo ilalagay yung data mo na 3 dots? Dito sa letter E. Okay? Dito sa letter E. Kasi sa number 1 yun eh. Okay, ito yung nilagay mong number na yon. Kaya 1, 2, 3, 4, 5 yun. Kasi
ito yung nagsisignify dun sa number na nilagay mo sa papel na yun. Okay, so dito mo ilalagay yung 3 kasi tatlo nga yung nabilang mong number, di ba? And then, ganun din yung gagawin mo sa dito sa 2, kung ilang dots yung nasa 2, nasa 3, nasa 4, at nasa 5. Syempre, dapat ang magiging total niya ay 100 kasi yung total ng lahat ng dots na nagawa ay 100 kasi 100 yung ginawa mong dots, di ba? Unless kulang ka ng ginawang dots. So, dapat 100 po. So, ganun lang yung gagawin mo sa letter E. Ilalagay mo lang kung ilang dots per circle according to the number na yan. Okay? And then, how to solve for letter F. Sa letter F naman, sabi dito, number of dots per centimeter squared is, andyan yung formula, E divided by D. Remember, sa letter D, nakalagay na yung data. So, may data na dyan sa letter D. So, E, o halimbawa, nakuha natin dito, sabi ko kanina, halimbawa ay 3, diba? So, say for example, okay, 3 yung nakalagay dito. Lagyan natin ng example. Sample lang Okay, so lalagay ko lang 3. Now, sabi dito, para makuha mo yung dito sa F. Okay, sa F. E daw divided by D. So, ang E natin ay 3, right? So, we have here 3 divided by ano yung D natin sa katapat niya? Katapat ng 3 ay 25.13. So, nakalagay naman yan sa module niyo, di ba? So, 25.13. Okay, so 25.13. Ano kaya ang magiging kalalabasan niyan? Okay, calculator please. So, 3 divided by 25.13 is 0.119 ang kasunod, no? So, pag ganon, i-round off natin siya sa nearest two significant number. 0.12. Kasi 11, di ba? Tapos, after ng 1, 9. So, you have to add 1. Kaya magiging 0.012. Okay? So, yun yung ilalagay nating sagot sa F. 0.12. Okay? Now, paano naman yung F? Okay? Sa F naman is the percent probability of finding dots in percentage. Kaya nga percent, diba? So, paano natin makukompute yan? F times 100. Or F, which is ito yung sagot mo kanina, ita-times mo lang siya sa 100. So, our answer kanina dun sa F is 0.12, diba? So, 0.12 times 100. Oh, calculate. Ilan yan? Okay, so answer is 12%. 0.12 times 100 is 12%. Okay? So, yun yung ilalagay nating sagot sa letter G. Okay? So, we have 12%. Nakuha po ba? So, ganun po yung gagawin natin sa E, F, and G. Okay, guys, question number 1. What happens to the number of dots per unit area as the distance of the dots go farther from the center? So, refer from the bond paper that you have laid on kung saan yung ginawa yung mga dots. Okay, so yun yung titingnan niyo as reference to answer this question number 1. So, explain nyo lang kung nasan ba yung concentration or nasan ba mas scattered yung mga number of dots na na-create ninyo. So, dun nyo lang, papaliwanag nyo lang yun sa guide question number 1. Question number 2, determine the percent probability of finding a dot in each of the circle drawn on the target by multiplying number of dots per centimeter in column D by the total number of dots, which is 100. So, in here, kung nasagot nyo na yung table F or yung column F, okay, kung nasagot nyo na yun na yung sagot dito sa question number 2. Kasi,
ito yung tinatanong dun yung number of dots per centimeter squared, and that is in letter F. So, may sagot na kayo sa letter F, yun na yun. Question 3, based on your graph, what is the distance of the highest probability of finding a dot? Show this in your graph. Okay? So, graph yung tinatanong dito, di ba? And in your module, nakalagay dun yung sample ng graph na nagagayahin ninyo para masagot itong question number 3. But before you answer that, you have to go back on your data. Magre-refer kayo sa data na nagawa ninyo na meron kayo. Siyempre, iba-iba tayo ng data. So, iba-iba rin yung magiging graph na magagawa natin dito. Okay, so, dito sa ating example, dito sa data na meron tayo sa module ninyo, given na yung 1, di ba? Example lang naman to. Okay, so meron daw 5 yung dots na nakuha niya sa 1 cm. So, ibig sabihin, ang nakapalibot na dots dun sa 1 cm na guhit or na bilog ay 5 dots. Okay? So, to get the number of dots per centimeter sa F, okay, ang gagawin daw ay E divided by D. Okay? So, ano yung E natin? 5. And yung D ay, ito, given na yan again, given na yung mga yan. So, 5 divided by 25.13 is 0.1920 or 1920. Okay? So, again, 4 significant figures yung kukunin natin, kaya 4 numbers yan. And then, para naman makuha yung percent probability of finding dots, ang gagawin lang ay F times 100. Okay, so kung anong sagot mo dito, times 100 lang. And ang sagot ay 19.20. Okay, so lagyan natin to ng data. Halimbawa lang, ito yung mga data na meron. So meron tayong 25 dots sa 3 cm, and then 15 dots sa 5 cm, 36 dots sa 7 cm, and 22 dots sa 9 cm. So halimbawa lang yan Ang total niyan lahat ay 100 dots. Diba? Yun yung pinagagawa kanina. 100 dots daw na nasa bond paper. Now, ito yung sagot naman niya sa F, sa column F, and sa column G. Okay, so given na yan. Okay, gawin natin yung data or yung graph based on the data that we have gathered. So, ito yung data na nakuha natin kanina. And ilalagay natin siya sa sample graph na nasa inyong module. So, this one is the y-axis and the x-axis. Sa y-axis, ang ilalagay natin is the number of dots per square centimeter. And that is located on column F. So, yung mga data natin sa column F, ang ilalagay dito sa y-axis. Dito naman sa x-axis, ang ilalagay natin ay the average distance from the center, which is the data given dun sa column B. Okay, so yung mga data dyan, dito ay manggagaling dito sa column B. So, ilagay natin. Ayan. So, we have 1 cm, 3 cm, 5 cm, 7 cm, and 9 cm. Dito naman sa column F, ayan yung data. Kung mapapansin ninyo, hindi siya sunod-sunod, hindi kagaya dito, no? Kasi po, ni-rearrange ko siya in increasing order, which means nag-start ako sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Okay? So, ganun yung arrangement na gagawin natin. Now, paano natin ipa-plot itong data na to na meron tayo? So, itong 0.1751 ay ito siya, right? Ito yung ano na yun, diba? Data. So, kaninong centimeter siya or kaninong average distance siya? Kay 9. Okay? So, ilo-locate natin siya, i-connect natin siya. So, ito ay data na 9. Okay, pasensya na, hindi straight. Okay, how about 1920? Okay, kanino naman siya? Si 1920, ito siya. Siya ay kay 1.0 cm.
So, hindi na tayo lalayo. Nandito lang si 1.0 cm. Okay. Sorry, hindi straight. Ayan. Then, si 1989 ay kay 5 cm. Okay? Kay 5 cm. Siyempre, mas straight yung magagawa nyo kasi gagamit kayo ng ruler. Ako walang ruler. Okay? So, yan. And then, si 0.3581 ay kay, kanino siya? 7 centimeter. Okay, so ito si 7 centimeter. Okay, again, hindi na naman siya straight line. And lastly, si 0.4973 ay kay 3 centimeter. So, nasan sa 3 centimeter? Ayan. Ayan. Dapat yung sa inyo straight line, ha? Okay, so, ano ang gagawin natin dyan? Ipa-plot natin ang data na nakuha natin. Kay 1. Okay, saan na ba yun? Ito. Pinaka-konti yung kay ito. No? Ito. So, mag-start tayo kay 1. So, si 1 ay ito. Ayan yung kanya. Then, followed by 3. Ito yung 3, diba? Then, followed by 5. Bababa tayo kay 5. Then, followed by 7. And then, kay 9. Oh my God. It's just straight. So, ganyan yung nagawa natin na data. So, balikan natin yung tanong. Based on your graph, what is the distance of the highest probability of finding the dot? Okay? So, titignan nyo ngayon dun sa ginawa ninyong graph kung nasaan yung pinakamataas na probability of finding dots. Nasaan yung may pinakaganon. No? Anong distance yon? Okay? So, mamimili lang kayo. It's either 1, 3, 5, 7, or 9. Diba? Depende dun sa nagawa ninyong graph. Okay, question 4. How many dots are found in the area where there is the highest probability of finding dots? Okay, so dun sa nagawa ninyo, dun sa pinakamataas na peak, how many electrons are in there? Okay, so yun lang yung tinatanong sa question 4. While in question 5, describe by comparing your result with the arrangement of electrons in an atom. So, just describe, no? How will you compare the arrangement of the electron on the dots that you have created? So, do they have the same arrangement, or meron ba silang pagkakapareho or pagkakaiba? Okay, so yun yung gagawin nyo sa, or i-describe nyo sa question number 5.